Gabadde maziga amaziga agajjudde okusoberwa okw'ekika ekyawaggulu nga bafamire ya Honorable Miria Matembe beebuuza oba basanyuke nti omuntu waabwe bamulabyeko, nga beebuuza oba banakuwale bunakuwazi olw'embeera mwabadde ajjidde. Mukwano gwange nga kizibu nnyo kyakulowooza, nga kizibu nnyo kyakumanya kiki ekisobola okubeera nga kikolebwa mukadde Honorable Miria Matembe waleeteddwa akawungezi k'olunaku olwaleero ku ssaawa 11 zennyini ez'akawungezi leero ng'ennaku z'omwezi 3 June 2026. Tubadde tuli awo Maama Miria Matembe n'aleetebwa mu mbeera enzibu ennyo. Aleeteddwa ku kooti Eruzira emanyiddwa nga Grade 1 Magistrates Court Eruzira. Wabula security abawanvu n'abampi bateereddwa ku kooti eno nga Maama Miria Matembe tannaba kubanga atuuka, ate bw'atuuse ne bongera abawanvu n'abampi ku kooti. Wabula ojja kujjukira nti wabadde wamaze akaseera oba ennaku eziwera ng'abantu babanjawa omukyalo ono gy'ali, nga naye ebitongole bya security byesirikidde tebigenda maaso na kubaako kye birambulula wadde okulaga wa we bayinza okuba nga bamanyi ku mayitire ga Maama Miria Matembe. Okuva olunaku abasajja abawanvu n'abampi we baasalako amaka ge tebaamusangayo, wabula ate abadde teyaddamu kulabwako wantu wonna. Era olunaku olwo nzijukira nabagamba nti essimu ze zaamalako essaawa yalinga emu yokka, eddakiika ezaddako oba obudde obwaddako ng'abasajja balumbye tezaddamu kubanga zirabwa kubeera ku mpewo. Kati azzeemu kulabika olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 June 2026, wabula nga okutambula awanirirwa buwanirirwa, ng'ate ne bw'aba atambula olaba ng'atambulira mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Omubiri gulabika nga ddala gwakoseddwa nnyo, newankubadde nga tetunnatuuka kubanga tumanya kiki ekyatuuse ku Maama Miria Matembe. Akaseera kano konna wabadde nga talabwako, ate era mukadde ke kamu kizibu kyakumanya wa awatuufu we yabadde. Wabula ate era mukwano gwange engeri gye kiri nti ab'ebyokwerinda be bamuleese, ate nga be bamuleese tebamuleese nti nno bataasizza muntu gwe baasanze ng'alina buzibu, bamuleese mu kooti, era nga waliwo emisango egimugguddwako gye ngenda okuba nga nkubuulira ku vidiyo eno yennyini. Olupapula lwa kooti mukwano gwange bwe ruti bwe lufaanana. Olwo lwe lupapula lwa kooti, era olumuleeteddwa okubeera ng'asimbibwa maaso g'omulamuzi. Olupapula luno luliko Uganda Police Form 53 Station Jinja Road Police Date 30th June 2026 CRB 638/2026. Olupapula luno lulaga nti lukoleddwa olunaku olwaleero lwennyini. Omusango bagamba nti Uganda vs Miria Matembe, female age 73 years, Munyankole by tribe, a businesswoman and resident of Lizira in Nakawa East Kampala district. Nti eggwanga lya Uganda lifuna n'omukyala Miria Matembe emyaka 73 egy'obukulu Omunyankole, era nga mukyala mukozi wa business ate nga mutuuze w'e mu Nakawa East Kampala district. Wano nno we bagatiddeko obubaka obadde bugamba nti statement of offense promoting sectarianism CS 38(1)(d) of the Penal Code Act 128 nti particulars of offense Miria Matembe in the month of June 2026 guno gwennyini gwe tulimu in Nakawa division within Kampala district through DK TV Uganda platform made or uttered statements
to wit that all our taxes are being spent on the Banyankole women ministers, which statements are likely to promote hostility, hatred or ill will against members of the Banyankole tribe. Uliriza, emisango okuteereddwa ku mukyala Mama Miria Matembe okusinziira ku baluwa eya kooti bagamba nti omukyala Miria Matembe omwezi guno gwennyini ogwa June bwe yali mu Nakawa division mu Kampala district nti ng'ayita ku mukutu omugattabantu ogwa DKTV Uganda platform nti yakola statement ng'agamba nti emisolo gyaffe gyonna ensimbi ezivaamu zispendingwa oba ziweebwa bakazi Banyankole ba minisita. Kati nti statement zino omukyalo ono ze yakola statement ezisobola okuba nga zireetawo abantu okwekubaakuba, abantu okufuna obukyayi ne batandika okubeera nga beerwanisa, ate n'okuleetawo obukyayi wakati w'abantu wamu n'Abanyankole okutwaliza awamu. Kati nno ne kuteekebwako omukono DPP. Kati kitegeeza nti omukyala Mama Miria Matembe ebbanga lye mumaze okuba nga mulaba nga talabwako era nga anoonyezebwa abantu be nga beebuuza wa gye yalaga, munnanga abasajja babadde bamukwata. Wabula tekimanyiddwa kkomera kimu abadde, tekimanyiddwa wa gy'abadde yasibirwa. In fact na buli we babadde nga bagenda baloyazi be okubeera nga baggulawo emisango, buli poliisi gye batuuseeko abasajja babadde nga tebakkiriza kubeera nga baggulawo musango ogw'okuba nti barecordinga a missing person. Nga ne bwebutuukidde olunaku olwaleero baloya ba Mama Miria Matembe babadde bawandiikidde dda Uganda Police nga bagitegeeza ku muntu waabwe eyabula era nga bagisaba afazali ekkirize eggulewo omusango. Wabula we bituukidde kumbe kibadde kitegeeza ab'ebyokwerinda bo babadde information enzijuvu bandibanga babadde bagiina, kubanga we twogerera Mama Miria Matembe mu mikono gy'abasajja Mwali era nga bamuleese mu kooti wali eruzira. Wentukidde okuba nga nkola emboozi eno ng'enkya y'olunaku olwaleero omukulu Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'avumirira ebikolwa by'okubeera nti Mama Miria Matembe yawambibwa era abadde akivumirira ne sekuvumirira yenna. Miria Matembe, former MP, former minister. She participated in the formulation of our constitution. For someone who took part in creating the foundation on which we stand, the least we could do for her is follow the right procedures if the state is interested in her for any legal reason. Besides, colleagues, criticism should never be an offense. I've heard some people say that those criticizing should always do so respectfully. And I agree. Political differences, whenever we see a disregard for the rule of law, we are the ones who make these laws, we, as Parliament. So it's incumbent upon us to defend these laws. For example, the Constitution provides for how suspects are apprehended. A constitution that was made by Parliament. But we see people being abducted and kept in incommunicado detention for days without access to family or lawyers. And some are even tortured while there. Colleagues, this is wrong. And we, the people's representatives, ought to condemn it and ensure that it doesn't happen. The most recent victim of this is the Honorable Miria Matembe, former MP, former minister. She participated in the formulation of our constitution. For someone who took part in creating the foundation on which we stand, the least we could do for her is follow the right procedures if the state is interested in her for any legal reason. Besides, colleagues, criticism should never be an offense. I've heard some people say that those criticizing should always do so respectfully. And I agree. However, respect should be on both sides of the coin. Both sides, at all times. Right Honorable Speaker, you made it clear in your remarks shortly after being declared Speaker
that the media should... Oyo ye leader of opposition Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero wabadde wali ku induction seminar egenze maaso n'okubanga egibwako akawuwo ku Speak Resort e Munyonyo. Olunaku olwaleero agambye nti at least Mama Miria Matembe abadde yandiweereddwa nnyo ekitiibwa. Engeri gye kiri nti y'omu ku baakola constitution y'eggwanga ne gye buli eno kwe tutambulira. Ojja kujjukira Mama Miria Matembe yaliko minisita mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Emyaka egy'ekyenda nga tugimaliriza n'okubeera nga tuconnectinga mu myaka egy'enkumi era nga y'omu ku baakola constitution. Ojja kujjukira nti mu constitution y'eggwanga kimenya mateeka omuntu okutwalibwa n'amalesa awo 48 nga taleeteddwa mu kooti, ate era kimenya mateeka omuntu okubuzibwawo obubuzibwa nga abafamire ye tebamanyiiko mayitireege. Bino byonna Joel Ssenyonyi byagenze maaso okubanga avumirira olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 June 2026. Bakira ku ssaawa zibadde 7 n'eddakiika 36 omukulu David Lewis Rubongoya ono nno nga ye Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform naye era obubaka bw'ataddeyo bubadde bunnyonnyola ku nkwata y'abantu n'engeri gye bagenda maaso okuba nga bakijjanyizibwa, wabula ng'ayogera kuwa gye byava nawa we tutuuse ng'agamba nti ebimu ku byo yinza okutunira nga bannayuganda bandibanga beesuddayo gwa nagamba ate ne tubeera nga twatuuka mu mbeera ey'akazigizigi okubeera nga wano kati we tutuuse. David Lewis Rubongoya mu lulimi olunyanyimbe bw'atuwa agenze maaso okuba nga abiteeka ku pen n'ebbaluwa ku pen wamu n'olupapula oba mu bankaluwa gy'awandiise. Agambye nti first there was a wave of abductions of NUP supporters, mostly targeting foot soldiers. Some people say those were hooligans who deserve to be taught a lesson. Even hooligans deserve due process. We cried out. Many people looked the other way. Now they are abducting the most accomplished in our society. Maybe if we had worked collectively to protect the lowest in our society, the regime would never have been emboldened to come for the highest in our society. The same lesson applies to those who are indifferent to the happenings, whether they feel safe on account of being in power, close to those in power, or simply unconcerned. David Lewis Rubongoya mu lulimi oluzungu olwo lw'owulidde ng'agamba nti okusookera ddala wabeerangawo okuwamba n'okubuzibwawo kw'abawagizi ba NUP ate nga basinga kutunulira nga ba food soldier. Agamba nti abantu abamu baavaayo ne bagamba nti abo just bawuliganizi bali awo, wabula David Lewis Rubongoya agamba nti baavaayo ne bagamba kale ne bawuligani basaana baweebwa ekitiibwa oba batwalibwe oba bakwatibwe mu mateeka, wabula abantu abasinga batunula bali ne babyeyitira kutwe. David Lewis Rubongoya agambye nti naye katiraba ekitandise okubeerawo, batandise okukwata abantu betutwalira ddala n'okuwa ekitiibwa eky'amaanyi mu society. David Lewis Rubongoya nagamba nti osanga singa twakolera wamu ne tukuuma abantu bano betutwala ng'abawansi ddala era abatalina kitiibwa ky'amaanyi nnyo, osanga omugigi guno tegwandisituse ate kugenda ku bantu abanene ababedi. Biwandiikiddwa David Lewis Rubongoya, Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform, wakati ng'embeera eggayigayi. Musabire Mama Miria Matembe, embeera Mwali si nnungi n'akamu, obulamu si bulungi n'akamu, mumusabire. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts,
osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.